press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hello students. So in the last class we were discussing about the gravitational equation, the force of gravity equation, as well as the force between the moon and the earth. So today in part 3 of the same chapter, gravitation part 3, we have some two questions. So before we go into some other concepts, first one is, state the universal law of gravitation. Definitely this question comes for 2 marks. What is that? Every object in this universe attracts every other object with a force which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them. This force acts in the line joining the centers of the two bodies. This statement ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ, ಕಲಿಬೇಕು 2 marks. Second one, write the formula to find magnitude of the gravitational force between the earth and an object on the surface of the earth. ಅಂದರೆ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅರ್ತ್ ಮತ್ತು ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ, ಅರ್ತ್ ಮೇಲೆ, ಗ್ರೌಂಡ್ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಅವುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಫೋರ್ಸ್ನ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಥವಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಇಕ್ವೇಶನ್ ಕಂಡಿಡಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಬರೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಏನು? ವಿ ನೋ ದಟ್ ಆರ್ ಬೇಡ, ಫ್ರಮ್ ದಿ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎಫ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಜಿ m by d square, where capital M is the ಬರಿಬೇಕಲ್ಲಿ, where G is universal of gravitational constant, M is the mass of first body or one body, other M is the mass of the second body or other body. ಬರಿಬೇಕು. D is the distance between them, so d square. What are they asking? We have to write down the formula for the gravitation between the earth and the a body or object on the surface of the earth. ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ತ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಬಾಡಿ ಇದೆ, ಏನೋ ಒಂದು ಚೇರ್, ಮತ್ತೊಂದು ಏನೋ ಒಂದು ಬಾಡಿ, ಸೇ ಎ ಬಾಡಿ, an object on the surface of the earth. ಅರ್ತ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಹಿಂಗೆ ನಿಮಗೆ ಫೀಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಇದು ಭಾಳ ದೊಡ್ಡದಿರುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ನೀವು ಫೀಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೋಬೇಡಿ. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಹ್ಯೂಜ್, ವಾಸ್ಟ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಆನ್ ದಟ್ there is an object on the surface of earth. Let this be having a mass of small m, or it has a mass of mo, say mass of the object or small m. ನಾವು ಯಾವ್ದಾರು ತಗೋಬಹುದು. small m is the mass of the object which is on the surface of the earth. ಅರ್ತ್ ಮೇಲೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಸ್ ಎಷ್ಟಿರಲಿ? m ಇರಲಿ. Let the mass of the earth be capital M or me. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಆಯ್ತು, ಹಿಂಗೆ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ಹಂಗೆ ತಗೊಳ್ಳಿ. ನಾವು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಅರ್ತ್, ಅರ್ತ್ ಮತ್ತು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮಧ್ಯೆ ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ? ಏನು 0 ಅಂತ ಅನ್ಬೋದು ನೀವೀಗ. ಸರ್ ಅದು ಅರ್ತ್ ಮೇಲೆ ಇದೆ, ಮತ್ತು ಯಾವ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ? 0 ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಬೋದು. ನೋ, that's not a distance. Here the distance d is the distance between the centers of the two objects. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆನಾ? The d here in the case of formula d is the distance between the two objects, means the distance is between the two centers of the two objects. The distance is the distance between the centers of the two objects, not between their surfaces. ಈ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ, ಅವುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಡಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಿ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿದ್ದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅಲ್ಲ. ದಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಡಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಫ್ರಮ್ ಸೆಂಟರ್ ಟು ಸೆಂಟರ್, ಇಲ್ಲಿದ್ದ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿದ್ದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಡಿ, ಇದು ಡಿ ಅಂದರೆ, ನಾಟ್ ದಿಸ್, ಇದಲ್ಲ ಡಿ, ಇದು ಸೆಂಟರ್ ಟು ಸೆಂಟರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ದ ಡಿ ಇಯರ್, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಟೂ ಬಾಡೀಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ 0 ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಡಿನ. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅರ್ತ್ ಮೇಲೆ ಇದೆಪ್ಪ, 0 0, ಐ ಮೀನ್ ಡಿ 0 ಅಂತ ತೊಗೊಳಂಗಿಲ್ಲ. ವಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಟೇಕ್ ದಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ದಿ ಅರ್ತ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ 0. ವಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್. We have to take from the center to center.
See here, say the object is a chair or a building or this room. So from center means how much it can be the distance, let's say 2 meter or 3 meter or 15 centimeter. If this is a chair, see if this is the center of the chair, right? So how much can it be? Like 20 centimeter or 10-30 centimeter, much more distance, ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು. ಟೇಬಲ್ ಇದ್ರೆ ಒಂದು 15 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್, ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಒಂದು 100 ಮೀಟರ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇದ್ರೆ ಒಂದು 50 ಮೀಟರ್, 100 ಮೀಟರ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇದ್ರೆ ಒಂದು 50 ಮೀಟರ್. ಇಲ್ಲಿದೆ ಸೆಂಟ್ರಿಂದ ಸೆಂಟರ್ಗೆ. ಸೊ ಸೆಂಟ್ರಿಂದ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 50 ಮೀಟರ್ ಪ್ಲಸ್ ಇದು ಏನಿದು? ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಅರ್ತ್. ಏನಿದು? ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಅರ್ತ್. ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ದ ಶೇಪ್ ಆಫ್ ದ ಅರ್ತ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್, not circular, spherical. If the shape of the earth is spherical, it's not exactly spherical. So we can take this as radius, this as radius, this as radius, this as radius. Approximately it is a spherical. The shape is spherical. Radius, radius, radius. Now the center is here, like this, right? So the distance between the centers of the two objects, it should be taken as b here. Now, if you just think this is r, that is radius of the earth, say it is r e, radius of the earth. Then, what is this? The much more distance to the object, to the center of the object. ಇಲ್ಲಿ the surface ಇಂದ center of the object ಎಷ್ಟು ದೂರ ಇದೆ ಅಂತಂದು. ಅದೇನು ದೊಡ್ಡದಿರಲ್ಲ, 50 ಮೀಟರ್ 100 ಮೀಟರ್, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 100 ಮೀಟರ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇದ್ರೆ 50 ಮೀಟರ್ ಹಿಂಗಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು r ಪ್ಲಸ್ ದಿಸ್ ಮಚ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಆರ್ ಪ್ಲಸ್ ದಿಸ್ ಮಚ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಏನಾದ್ರು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತಪ್ಪ ಒಂದು ಏನೋ ಒಂದಿತ್ತು. ಸೊ ಆರ್ ಪ್ಲಸ್ ದಿಸ್ ಮಚ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಕೌಂಟ್ ತಗೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ. ಬಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಇಗ್ನೋರ್ ದಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಸ್, these distances we can ignore them. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಲೋ ಆರ್ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ದಿ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ದ ಅರ್ತ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ 6400 ಕಿಲೋಮೀಟರ್. ಎಷ್ಟು? 6400 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅರ್ತ್ ರೇಡಿಯಸ್. ಅಂದರೆ ಅರ್ತ್ ಸೆಂಟ್ರಿಂದ ನೀವು ಮೇಲ್ ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ 6400 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದಲ್ಲ ಎರಡಲ್ಲ, 6400 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಟು ದ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ದಿ ಅರ್ತ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ 6400 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಮುಂದೆ 10 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ 5 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ 50 ಮೀಟರ್ ಇವೆಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಬಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. That's why for the object which are present on the ground or on the surface of the earth, we just take d as radius of the earth. d ಏನಿಲ್ಲಿ? d is equals to radius of the earth plus this much distance x y ಏನೋ ಒಂದು x ಒಂಚೂರು. ಇದು x ಅನ್ನು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆರಿಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ we take d as r e, that is radius of the earth. So from universal law of gravitation we have f is equals to gmm by d square. So for a force of gravitation between the earth and the object, and that object is on the surface of the ground, that is earth, is, so f is equals to g, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಒಂದೇ g. ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಅರ್ತ್ ನಾನು m ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಥವಾ me ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಯಾರು ತಗೊಳ್ಳಿ. ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ mo ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ರಿ, ಏನಾಗಲ್ಲ. ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಅರ್ತ್, ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಫಸ್ಟ್ ಬಾಡಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಾಡಿ. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಮ್ ಈಸ್ ಏನು? ಆರ್ ಇ ಸ್ಕ್ವಯರ್. ಡಿ ಸ್ಕ್ವಯರ್ನ ಆರ್ ಇ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಅಂತ ಬರಿತೀನಿ. ಅಂದರೆ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಅರ್ತ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್. ರೇಡಿಯಸ್ ಬರೀ ಆರ್ ಅಂತ ತಗೋಬೋದು, ಈ ಅಂತ ಯಾವ ತಗೊಳಕ್ಕೂ ಬೇಡ, ಆರ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಸಾಕು, ಇರಲಿ, ಏನಾಗಲ್ಲ, ತಗೋಬಹುದು. ಅಥವಾ ಆರ್ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಅಂತ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಆರ್ ಇ ಅಂತ ಬರೀರಿ, ಏನು ಗಂಟು ಹೋಗಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಫಾರ್ ದಿ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಅರ್ತ್ ಅಂಡ್ ದಿ an object which is present on the earth. ಅದೇ ಇಲ್ಲೊಂದು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಒಂದು ಪಕ್ಷಿ ಹಾರಾಡ್ತಕ್ಕೆ 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ, 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ 6400 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಮುಂದೆ ಸಣ್ಣದಿರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಭಾಳ ಸಣ್ಣದಲ್ಲ ಅದು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪಕ್ಷಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ಇಲ್ಲಿದ್ದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿದ್ದ 6400 ಇಲ್ಲಂಗೆ 6000 ಇಲ್ಲಂಗೆ ಒಂದಿರುತ್ತಂತ ಅನ್ಬೇಡಿ, ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಆ ಥರ ಸರಿ ಇಲ್ಲದು, ರೈಟ್? ಸೊ ಇಲ್ಲಿದ್ದ ಒಂದು ಪಕ್ಷಿ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಎಷ್ಟೋ 2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದ ಮ್ಯಾಕ್ ಇದ್ದಾನೆ, ಪರತ್ತು ಒಂದು ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ತಪ್ಪ ಒಂದು 5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ, ಅಷ್ಟಿರಲ್ಲ, ಇತ್ತಪ್ಪ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಸೊ ಅದರಿಂದ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಉಂಟಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಎರಡು ಸಫರ್ ತಗೋಬಾರ್ದು, ಇದನ್ನು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಅದು ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ಗಳಾದರೆ we can neglect that, we can neglect the value of this much distance compared to this much. ಹಾಗಾಗಿ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಬರಿಬೋದು, ಈ ಥರ ಬರಿಬೋದು. ಅಥವಾ f is equals to g ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಅರ್ತ್, ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಅರ್ತ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ, ಇನ್ನೂ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ.
ನಾವು ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಅರ್ಥನ ಎಮ್ ಅಂತ ಬರೆಯೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಮ್ ಅಂತ ಬರಿಬೋದು. ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಮ್ ನಾಟ್ ಅಂತ ಬರೆಯೋಕೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಎಮ್ ಬರ್ಕೋಬೋದು, ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟ ಹೆಂಗಾರು ಬರಿಬೋದು. ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ದ ಅರ್ತ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಬರಿಬೋದು. ಅಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು ಅಲ್ಲಿ. Here the mass of the m is the mass of the earth, small m is the mass of the object, r is the radius of the earth, because the object is present on the surface of the earth. So the distance between the two objects, that is earth and object, is radius of the earth. That's why d becomes r here, so r square. This is the answer for that question. So let's go to the next one, not question. So let's talk about importance of the universal law of gravitation. ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ನ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನು, ಮಹತ್ವ ಏನು? So universal law of gravitation given by the Sir Isaac Newton explained so many phenomena, right? ಕೇಳ್ಬೋದು, ಯಾಕೆ ಟೇಬಲ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಮೇಲೆ ಐತೆ, ಯಾಕೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಇಲ್ಲೇ ಕುಂತತೆ, ಯಾಕೆ ಆರ್ತಿಲ್ಲ ಅದು, ಯಾಕೆ ನಾ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀನಿ? Why these objects which are on the earth are bound to the earth? ಯಾಕೆ ಅರ್ಥಿಗೆ ಬೌಂಡ್ ಆಗಿದ್ದೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಂಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ, ಯಾಕೆ ತೂರಾಡ್ತಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಹಾರಾಡ್ತಿಲ್ಲ? ಒಂದು ಪಾಠ ಬರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ ನಾವು ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗರಿದ್ದಾಗೆ, ಹೌದಾ? ಒಂದು ಉತ್ತರ ಕಂಡಿರ್ತೀವಿ, ಉತ್ತರ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಯಾರು ವಸ್ತು ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರಲ್ಲವು, ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ತವೆ. ವಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತವೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ ಇವೆಲ್ಲವು? ಸೊ ಫಾರ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ದಟ್ ಲಾ ಗೇವ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್. That universal law of gravitation explained all these phenomena, right? The objects are bound to the earth. The motion of the moon around the earth, the motion of the planets around the sun, in fact tides due to the sun and the moon, all are due to the gravitation, universal gravitation, right? So that's the importance of universal law of gravitation. So importance of universal law of gravitation, because this law is valid everywhere in the universe. That's why it is called as universal law of gravitation. It explained many phenomena which includes the force that bind us to the earth. So long ago the people were wondering what force made us to sit on this earth, what force made us to be here. ಯಾವ ಫೋರ್ಸ್ ನಮ್ಮನ್ನಿಲ್ಲಿ ಬೌಂಡ್ ಮಾಡಿದೆ ಅರ್ಥಿಗೆ, ಯಾವ ಫೋರ್ಸ್ ನಮ್ಮನ್ನಿಲ್ಲಿ ಅಂಟ್ಕೊಳ್ಳಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ, ಯಾಕೆ ನಾವು ಹಿಂಗೆ ತೂರಾಡ್ತಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ನಾವು ಹಾರಾಡ್ತಿಲ್ಲ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಾಗ, ಸೊ ದಿಸ್ ಲಾ ಆಫ್ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಆನ್ಸರ್ ದಟ್. Nothing but gravitation force. It explained that the force that bind us to the earth. So that is gravitation, that bind us to the earth, bind anybody, anything to the earth, anything to the earth. So that's gravitation. Motion of moon around the earth, around the earth, earth sutta, moon sutta, around the earth, is because of gravitation. The motion of planets, the motion of planets around the sun, around the sun, is because of gravitation, right? The tides due to the tides in the ocean or lake, the tides in the ocean or lake are due to the sun and moon, moon and sun. ಅಂದ್ರೇನು? ಇವೆಲ್ಲ ಮೂರು ಗೊತ್ತು ನಿಮಗೆ. ಈ ಟೈಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೇನು ಅಂತ, ಮೂನ್ ಮತ್ತು ಸನ್ನಿಂದ ಉಂಟಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಟೈಟ್ಸ್ಗಳು ಯಾಕೆ ಉಂಟಾಗ್ತವೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್. ನೋಡಿ, ಓಷನ್ ಅಪ್ಪ, ಇದು ಭೂಮಿ, ದೊಡ್ಡ ಭೂಮಿ, ರೈಟ್? ಇದು ಓಷನ್, ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಓಷನ್ನು.
You must have observed tides means the anywhere rising, uprising and a down flow. The rising of the sea level or the rising of an amount of water in the ocean, the rising of the sea water and the down of the sea water. It's like up and rise of the water, like waves, tides ಅಂತೇವೆ ಅದನ್ನ, ಏರಿಳಿತಗಳು ಉಬ್ಬಿಳಿತಗಳು ಅಂತ, ಟೈಡ್ಸ್. ಸಮುದ್ರ ನೋಡಿರ್ಬೇಕು ನೀವು, ದೊಡ್ಡ ಅಲೆಗಳು ಬರ್ತವೆ, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಟೈಡ್ಸ್ಗಳು ಬರ್ತವೆ, ಏರಿಳಿತಗಳು. ಅಲೆಗಳು ಅಂದರೆ ಸಿಂಪಲ್, ಅದು ಬೇರೆ, ಅದು ಇದೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಇದು ಅದಾಗಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ದಾನ? ಸೊ ದೀಸ್ tides are just because of the gravitation. From whom? From moon and the sun. Say this is earth and the ocean on the earth. We have the moon. 2 marks ಕೇಳ್ತಾರೆ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ, ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ULG, ದಿ 4 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬರ್ದಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸಿ ಟೈಡ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ, ಇದು ಯಾಕೆ ಉಂಟಾಗ್ತವೆ? ಈಗ ಮೂನು, ಇದು ಅರ್ತ್, ದೊಡ್ಡ ಅರ್ತ್, ಇಲ್ಲಿ ಮೂನ್, ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲೋ ದೂರದಲ್ಲಿ ಸನ್, ರೈಟ್, ಭಾಳ ದೂರ ಇರ್ತದೆ ಸನ್. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ರೈಟ್, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್, ಬಾಡೀಸ್, there is gravitation between everybody. So this gravitation pull or the gravitation attraction of the moon on the earth, ನೋಡಿ ಇದು ಮೇಲೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. both acts force on each other called as gravitational force. You can't observe the moon coming to the earth, but you can observe the chalkpiece coming to the earth because it is very small and it experiences greater acceleration. It is very big, experiences less acceleration, very small acceleration, and that too it had some initial momentum when it was formed. So because of that it is balancing, it is not coming here, it is just going around the earth. So this force is making the moon to go around the earth, right, not making it to come to the earth. So this pull, right, the pull or the attraction of the moon to the earth may not create the earth or may not make the earth to go there, as how earth cannot bring the moon to here with force, it can just deviate the path into circular path, but as like that only the moon cannot make the earth to go there. earth ಅನ್ನು ತಗೊಂಡು ಹೋಗಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಮೂನ್ ಹತ್ರ, ಅಥವಾ ಮೂನು cannot pull the earth towards it. It's very small compared to earth. 80 ಪಟ್ಟು ದೊಡ್ಡದು ಮಾಸ್, ಇದು 1 kg ಅಂದರೆ 80 kg ಇದ್ದಂಗೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಕೆನಾಟ್ ಮೇಕ್ ದ ಅರ್ತ್ ಟು ಗೋ ದೇರ್ ಟುವಾರ್ಡ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಬರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅರ್ತ್, ಅಥವಾ ಅರ್ತ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಏನಿದನ್ನು ಮಾತ್ರ ತಿರುಗಿಸ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ ಸುತ್ತಲೂ ತನ್ನ ಫೋರ್ಸಿಂದ. ಇದೇ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇದನ್ನು ತಿರ್ಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ದೊಡ್ಡದಿದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿವಾಲ್ವಿಂಗ್ ಅರೌಂಡ್ ದ ಸನ್ ಸುತ್ತತ್ತಿದು ಅಲ್ವಾ? ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲಿ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ದಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆನ್ ದಿ ಅರ್ತ್ ಟು ಮೂವ್. ಅಂದರೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮೂವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಚೇರ್ಗಳು ಮ್ಯಾಕ್ ಹೋಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಬೋದು. ಚೇರ್ ಆರ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಕೆನಾಟ್ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಟು ದಿ ಮೂನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಅರ್ತ್ ಅಂಡ್ ದ ಚೇರ್ ಆರ್ ಅರ್ತ್ ಅಂಡ್ ದ ವಾಟರ್. ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಾಟರ್ ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಲ್ಲ? ಇದು ಗುಡ್ಡ ಅಲ್ಲ, ಇದು ವಾಟರ್, ಓಷನ್. ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೀರು ಯಾಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೂನಿಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ? ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ? ಬಿಕಾಸ್ ದ ಫೋರ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ವಾಟರ್ ಅಂಡ್ ದ ಅರ್ತ್ ಈಸ್ ಮಚ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ದಿ ಫೋರ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಮೂನ್ ಅಂಡ್ ದಿ ವಾಟರ್. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮಧ್ಯೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಫೋರ್ಸ್ಗಿಂತ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫೋರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ದೊಡ್ಡ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅರ್ತ್, ಹಾಗಾಗಿ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ದಾನ? ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಮೂನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರೈ ಟು ಶೇಕ್ ವಾಟರ್, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರೈ ಟು ಪುಲ್ ದಿ ವಾಟರ್. ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಪುಲ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ವಾಟರನ್ನು. ಅವಾಗಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಾಟರ್ ಇಳಿತಗಳು ಏರಿಳಿತಗಳು ಆಗ್ತವೆ. ದ ಟೈಡ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾಪನ್ ದೇರ್. Tides will happen there because of the moon's pull, because of the sun's pull, sun's gravitation pull. Pull ಅಂದ್ರೆ force ಅಂತ ಅರ್ಥ. Sun's gravitation force, moon's gravitation force can make the water ripple in the oceans or in the lakes. ಅಂದರೆ ಟೈಡ್ಸ್ಗಳು ಉಂಟಾಗ್ತವೆ, ದೊಡ್ಡ ಟೈಡ್ಸ್ಗಳು ಉಂಟಾಗ್ತವೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆನಾ?
So that's why the tides due to the moon and the sun is just because of the gravitation between them. Because of the gravitation between them. Gravitational force between them. So that's making the water up and rise, to go up and rise and down, tides. ದೊಡ್ಡ ಬರ್ತವೆ. ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗಲ್ಲ, ಶೇಕ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? ಅರ್ತ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅರ್ತ್ ಬಿಟ್ಕೊಡಲ್ಲ ಅದು. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ದಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್. ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಈ ಸಮುದ್ರ ಹತ್ರ ಸಾಯಂಕಾಲ ಆದಂಗೆಲ್ಲ ನೋಡಿರ್ಬೋದು ನೀವು, ಟೈಡ್ಸ್ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತವೆ ಕೆಲವು ಸರಿ. ಇನ್ನೂ ಸಾಯಂಕಾಲ ಕೆಲವು ಸರಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕೆಲವು ದಿವಸಗಳು ಟೈಡ್ಸ್ಗಳು ಪ್ರಶಾಂತವಾಗಿರುತ್ತೆ ನೀರು. ಈಗ ನೀವು ಕುಂದೋಡ ಕೆರೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಅಲ್ವ ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ, ಸೊ ಅಲ್ಲೋಗಿ ನೀವು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಹೊತ್ತು ಕೂತ್ಕೊಂಡಾಗ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಜೋರಾಗಿರ್ತವೆ ಅಲೆಗಳು, ಜೋರ ಬರುತ್ತಿರ್ತವೆ ಅಲೆಗಳು. ಅದೇ ನೀರೇ, ಇವತ್ತಿದ್ದ ನೀರು ನಾಳೆ ಅದೇ ನೀರು ಇರುತ್ತೆ, ಬೇರೆ ಏನಾಗಲ್ಲ. ಅಮ್ಮಮ್ಮ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬೋದು ನೀರು ಮಾತ್ರ ಸೇಮ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್, ರೈಟ್? ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೇಮ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್. ಆದರೆ ಕೆಲವು ದಿವಸ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವೇವ್ಸ್ಗಳು ಭಾಳ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಸ್ಪೀಡಾಗಿ ಬರ್ತಿರ್ತವೆ, ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಸ್ಪೀಡಾಗಿ ಜಾಸ್ತಿ ಸೌಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ವೇವ್ಸ್ಗಳು. ಕೆಲವು ದಿನ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ರಶಾಂತವಾಗಿರುತ್ತೆ, ಸಣ್ಣಕ್ಕಿರ್ತವೆ ವೇವ್ಸ್ಗಳು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ವ್ಯಾನ್ ದ ಮೂನ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ನಿಯರ್ ಟು ದಿ ಅರ್ತ್, ಯಾವಾಗ ಮೂನ್ ಅರ್ತಿಗೆ, ಮೂನ್ ಕೂಡ ರೊಟೇಟ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತಲ್ವಾ, ಸೊ ಯಾವಾಗ ಮೂನು ಅರ್ತಿಗೆ ಹತ್ರ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಅವಾಗ ದ ಫೋರ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಅರ್ತ್ ಅಂಡ್ ದ ಮೂನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೋರ್. ಅಂದ್ರೇನು, ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಾಟರ್ ಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಫೋರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹತ್ರ ಇದ್ರೆ, ಹತ್ರ ಇದ್ದಂಗೆಲ್ಲ ಫೋರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಫೋರ್ಸ್, ದೂರ ಹೋದಂಗೆಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆನಾ? ದೂರ ಹೋದಂಗೆಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಫೋರ್ಸ್, ಹತ್ರ ಇದ್ದಂಗೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಹತ್ರ ಬಂದಾಗ, ಹತ್ರ ಯಾವಾಗ ಇರುತ್ತೆ ಮೂನು ಮತ್ತು ಅರ್ಥಗಳು, ಅವಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಫೋರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಾಟರು ಜಾಸ್ತಿ ರಿಫಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ವೇವ್ಸ್ಗಳು ಬರ್ತವೆ ಜಾಸ್ತಿ, ದೊಡ್ಡ ಬರ್ತವೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡ ಬರ್ತವೆ ಕಂಪೇರೇಟಿವ್ಲಿ. ಯಾವಾಗ ಪ್ರಶಾಂತವಾಗಿರುತ್ತೋ ಮೂನ್ ದೂರ ಐತೆ ಅರ್ಥಗಿಂತ, ಫೋರ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಕಂಪೇರೇಟಿವ್ಲಿ. ಇರ್ತವೆ ವೇವ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ಸಣ್ಣ ಇರ್ತವೆ, ಬಟ್ ಒಂಚೂರು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತವೆ, ಸಣ್ಣ ಇರ್ತವೆ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? ದೂರ ಇದ್ದಂಗೆಲ್ಲ ಫೋರ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಹತ್ರ ಇದ್ದಂಗೆಲ್ಲ ಫೋರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಹತ್ರ ಇದ್ದಾಗ, ಇದು ದೂರ ಇದ್ದಾಗ, ರೈಟ್? These tides are just not only because of moon but because of the sun also. ಇದು ಸನ್ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ದೂರ ಐತೆ ಭೂಮಿಯಿಂದ. ಇದು ಬರೀ 3,84,000, ಅದು ಹತ್ತತ್ರ ಬಿಲಿಯನ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ದೂರ ಐತದು, ಕೋಟಿ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ಆಗೈತೆ ಅದು ಸನ್ ಅರ್ತಿಂದ. ಸ್ಟಿಲ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಸಮ್ ಟೈಡ್ಸ್. ಅಷ್ಟು ದೂರದಾಗಿದ್ದರೆ ರಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೈಡ್ಸ್ ಉಂಟು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮೂನ್ ಕೂಡ ಭಾಳ ಹತ್ರ ಐತೆ ಅದು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ. ಸೊ 3,84,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್, ಅದು ಬಿಲಿಯನ್ಸ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್, ಬಿಲಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೀಟರ್ಸ್. ಸೊ ಅಷ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೂರ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಯಾಕೆ ಇದು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆ ಟೈಡ್ಸ್ ಅನ್ನ? ಬಿಕಾಸ್ ಸನ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಬಿಗ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಬಿಗ್, ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಬಿಗ್, ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಟೈಮ್ಸ್ ದಿ ಅರ್ತ್, 1000 ಟೈಮ್ಸ್ ದಿ ಅರ್ತ್, ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಿರುತ್ತದು ಸನ್. ದೊಡ್ಡದಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಷ್ಟು ದೂರ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದು ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸ್ಟಿಲ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್, still it can pull the water, still it can pull with gravitation because its mass is very much, it is very big, sun compared to earth. ಅದೇ ಅಷ್ಟು ದೂರ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಟೈಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡ್ಬೋದು. The tidal effect, I mean the power of the moon to create tides is nearly 2 times stronger than the sun power, sun tides, right? ಯಾಕೆ ಹತ್ರ ಐತಲ್ಲ, ಭಾಳ ಹತ್ರ ಐತಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಟೈಡ್ಸ್ಗಳು ಎಷ್ಟು ಉಂಟಾಗ್ತವೆ ಅಂದರೆ, ಎಷ್ಟು ಪವರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮೂನ್ ಟೈಡ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಅಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ 2 times ಸ್ಟ್ರಾಂಗರ್ ಅಂದರೆ ಸನ್ ಟೈಡ್ಸ್. ಅದರಿಂದ ಉಂಟಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಟೈಡ್ಸ್ಗಿಂತ 2 times ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ ನಿಯರ್ಲಿ. ಯಾಕೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರ್ತವೆ ಅಂದರೆ ಭಾಳ ಹತ್ರ ಐತಲ್ಲ ಮೂನ್, ಹಾಗಾಗಿ ಭಾಳ ಫೋರ್ಸ್ ಹಾಕುತ್ತೆ. ಹಂಗಂತೇಳಿ ಮೂನ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ, ಮೂನ್ ಮತ್ತೆ ಅರ್ತ್ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಫೋರ್ಸು ಅರ್ತ್ ಮತ್ತು ಸನ್ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಫೋರ್ಸ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲ. In fact, the gravitation force between the sun and the earth itself is 178 times, I think so, I forgot the number, 178 times stronger than the force between moon and the earth, right? The gravitation force between the earth and the sun is nearly 178 times stronger than the gravitation force between the earth and the moon. But still, since it is very far away from the earth, since it is very close to the earth,
The effect is like this. There are many depth things, but I cannot dig much more. So let's stop here. So the tides due to the moon and the sun is because of the gravitation between them. Now, ಈಗ this law, right? F is equals to this equation, F equals to gmm by d square. It is inversely proportional to d square. Now with the inverse square law anteve. Inverse square law. Wherever you find the equations, if you find the denominator is squared, we can say that this quantity is inversely proportional to this quantity by squared. It is inversely proportional to this quantity by squared. So we call it as inverse square law. We call it as inverse square law. The similar equation you find in physics is one more thing, that is electrostatic force. You must have known this, right? Gravitation force between the two objects. That is electrostatic force of attraction between the two charges. Electrostatic force of attraction comes between the charges. Gravitation comes between the masses. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ? ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಮಾಸಸ್. ಈಗ ನೋಡಿ, ನಿಮಗೆ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ನ್ಯೂಟ್ರನ್ ಗೊತ್ತು, ನಿಮಗೆ ಅದ್ರ ಚಾರ್ಜ್ ಗೊತ್ತು, ಅದ್ರದ್ದು ಮಾಸ್ ಗೊತ್ತು. ಪ್ರೋಟಾನ್ ಸೆ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಆರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್, ಪ್ರೋಟಾನ್ ಪ್ರೋಟಾನ್. ಹೌದಾ? ಸೊ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರೋಟಾನ್. It has its own charge of the proton, right? Plus E, charges plus E. 1.6 into 10 raised to minus 19 coulomb, 1.602 into 10 raised to minus 19 coulomb, plus minus 1.602 into 10 raised to minus 19 coulomb. ಸರಿ, ಪ್ಲಸ್ ಇದು ಕೂಡ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಸೊ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಅಂತೀವಿ, ದ ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಇದು ಕೂಡ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ, ಚಾರ್ಜ್ ಆನ್ ದಿ ಪ್ರೋಟಾನ್. ಎಷ್ಟು? 1.602 ಇಂಟು 10 raised to minus 19 ಕೂಲಮ್. ಇದಷ್ಟೇ ಕೂಲಮ್. ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಎಷ್ಟು? 1.67 ಇಂಟು 10 raised to minus 27 kg. ರೈಟ್? 6724 6742 ಇರಬೇಕು. 1.6724 1.6724. ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಆಗಿದ್ರೆ 1.6749 ಇರ್ತದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್. 1.674 ಇಂಟು 6724 ಇಂಟು 10 raised to minus 27 kg ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಸಣ್ಣ ಇರ್ಬೋದು ಮಾಸು, ಆದ್ರೆ ಮಾಸೆ. ಸೊ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಮಧ್ಯೆ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಎಸ್, ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್. ಇಟ್ ಲೈಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಎವ್ರಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಎವ್ರಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇನ್ ದಿಸ್ universe. Along with the gravitational force between the two protons, there is one more force called as electrostatic force. Why? Because they have charges in them. They have charge, right? So charge, because of the charge, they have another force called as electrostatic force. The force of electrostatic force between the charges. Charge cannot exist without mass. ನೋಡಿ, ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇದೆಯಪ್ಪ, ಪ್ರೋಟಾನ್, ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಚಾರ್ಜ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ನಾನೊಬ್ಬ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಬಾಡಿ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಮಾಸ್ ಬಟ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಚಾರ್ಜ್. ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಬಾಡಿ ನಾನು ಮುಟ್ರೆ ಶಾಕ್ ಹೊಡೆಯೋದು ನಿಮಗೆ, ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲ. ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಶಾಕ್ ಹೊಡೆಯೋಕ್ಕಿನೂ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಚಾರ್ಜ್. ಆದರೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಪ್ರೋಟಾನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಲ್ಲ ಐತೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ, ಬಾಡಿಯಲ್ಲೆಲ್ಲ. ಬಟ್ ಓವರಾಲ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಮಿ ಆಸ್ ಎ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಬಾಡಿ. ದಿಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಈಸ್ ಎ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್, even though it has electrons, protons, but they are all balanced. Number of electrons is balanced by number of protons, so it is neutral. So sometimes the body has mass, they will not have charge.
Sometimes they have both mass as well as charge. Mass can exist without charge. ನೋಡಿ ನನಗೆ ಮಾಸ್ ಇದೆ ಚಾರ್ಜ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮಾಸ್ ಕೆನ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ವಿತೌಟ್ ಚಾರ್ಜ್. ಚಾರ್ಜ್ ಇಲ್ದಂಗೆ ಮಾಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಮಾಸ್ ಇಲ್ದಂಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಇರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಮಾಸ್ ಇಲ್ದಂಗೆ ಈಗ ನೋಡಿ ಫೋನ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ, ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಟ್ರನ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಮಾಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ, ಆಮೇಲೆ ಚಾರ್ಜ್. ಸೊ ಚಾರ್ಜ್ ಕೆನಾಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ವಿತೌಟ್ ಮಾಸ್. ಚಾರ್ಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಚಾರ್ಜ್ ಕೆನಾಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ವಿತೌಟ್ ಮಾಸ್. ಮಾಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಎರಡು ಇರುತ್ತೆ ಸರ್, ಇದಕ್ಕಿರಲ್ಲ, ಯಾವುದು ನ್ಯೂಟ್ರನ್ ಮಾಸ್, ಇದು ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಬಾಡಿ. ಸಿ ಇಯರ್ ಮಾಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ವಿತೌಟ್ ಚಾರ್ಜ್. ಚಾರ್ಜ್ ಇಲ್ದಂಗೆ ಮಾಸ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಇದೆ ಮಾಸ್ ನನಗೆ. ಅಂದರೆ ಮಾಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ವಿತೌಟ್ ಚಾರ್ಜ್, ಬಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕೆನಾಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ವಿತೌಟ್ ಮಾಸ್. ಸೊ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಈ ಫೋರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ಫೋರ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಟೂ ಚಾರ್ಜಸ್ ಈಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್. ದ ಫೋರ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಟೂ masses is gravitation force. Now say there is charge 1 and 2, as how there were mass 1 and mass 2, that is object 1 and object 2. We know that if there is an object, two objects, say m1 and m2, then the equation becomes m1 into m2. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಬರ್ಕೋಬಹುದು, g m1 m2. ಇದು gravitation force between the two objects having masses m1 and m2 and distance between them is d. Say there are two charges like that only. Say there are two charges, charge 1, charge 2. Charge is represented by q, capital Q actually, but for small charges we take small q. So charge q1 and q2. So this is the distance, say the distance between them is d also, the same d. Right? So here the force is electrostatic force. Electrostatic force. Here I know gravitation force given by Gm1 m2 by d square. Then what is this Fe given by? Yes, electrostatic force of attraction or repulsion. This force is both repulsion and attraction. Plus idra repel agutte, plus minus idra attract agutte. If the charge 1 is plus and if the charge 2 is negative, attraction comes. If the charge 1 and charge 2 both are plus, repulsion comes. If both are negative, repulsion comes. So Fe is both attraction as well as repulsion, whereas Fc is just attraction, just attraction force. Right? So here the force of attraction, the electrostatic force of attraction or repulsion between the two charges q1 and q2 is directly proportional to their product of charges and inversely proportional to the square of the distance between them. The force of gravitation between them is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them. Inversely proportional to the square of the distance between them. Right? See, same, both are analogy, both are comparable, both are inverse square law. So combining them we get Fe proportional to q1 q2 by d square. Replacing proportionality by equality, we have to keep a constant called as k here. Here it is g. That is k there. Nodi g k m1 q1 m2 q2 dd d square. So both are inverse square laws. That's why nature is somehow wounded. It is winded, not wounded, it is winded with all these things. So that's why scientists always try to explain this universe in one law, in one equation. There are many scientists who try to do this. ಅದು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದರು. In fact, Einstein was the one in his last days, he wanted to explain this universe in one equation, in one law. There are 4 fundamental forces in our nature. We'll just get into deep level once some amount of the chapter goes. So at the end of this chapter, I will tell more about this gravitation, the work of Einstein, work of Newton, work of Galileo. So there is great resemblance between these two equations. Both are called as inverse square laws because it's inversely proportional to the square of the distance, inverse square law. If it is proportional to 1 by d cube, see,
ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ ವರ್ಡ್ಸ್. ಎಫ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಡಿ ಕ್ಯೂಬ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆನಾ? ನೋಡಿ, ಎಫ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್, ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಅಂದಾಗ ಡಿ ಕ್ಯೂಬ್ ಅಂದಬೇಕಷ್ಟೇ. ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ 1 ಅಂತ ಅರ್ಥ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ. ಎಫ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಡಿ ಕ್ಯೂಬ್. ಎಫ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು 1/d ಕ್ಯೂಬ್. ಎರಡು ಒಂದೇ ವರ್ಡ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಕೆಲವು ಸರಿ ನಾವು ಹೆಂಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ನೋಡಿ ಇದೇ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಎಫ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಎಫ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು 1/d ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಎರಡು ಒಂದೇ ನೋಡಿ. ಎಫ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಎಫ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು 1/d ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇನು 1 ಅಂತ ಹಾಕಂಗಿಲ್ಲ. ಇನ್ವರ್ಸ್ ಅಂತ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ 1/d ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಹೇಳುವಾಗ, ವರ್ಡ್ಸ್ ಹೇಳುವಾಗ. ಎಫ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು 1/d ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಎಫ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಎರಡು ಒಂದೇ. ಬಟ್ ಎಫ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್. ಎಫ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫರೆಂಟ್. ಎಫ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಫ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಇದು ಈ ತರ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ಬೇರೆ. ಇದು ಎಫ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಎಫ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು 1/d ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಎಫ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ. ಎಫ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಎಫ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು 1/d ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಬೋತ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಸೇಮ್, ಬಟ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ದ ವೇ ಆಫ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ದಮ್ ಇಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಅಷ್ಟೇ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಎಫ್ ಈ ತರ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಲಾ ಅಂತೀವಿ. ಏನಂತೀವಿ? ಇನ್ವರ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಲಾ. ಸಿನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲಾ. There is great interesting story behind how the Newton got the idea of inverse square law. ಅದು ಹೆಂಗೆ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ಗೆ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಗಿ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅವನಿಗೆ ಅಂತ ಭಾಳ ಒಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅಂತ ನಾನು. ರೈಟ್. ಅಂದರೆ ಈ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಫ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ಇದು? ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ? ಲಾ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು, ಈ ಥರ ಬಂತು, ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹೆಂಗೆ ಬಂತು ಅಂತಂದು. ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ? ಇದು ಹೆಂಗೆ ನ್ಯೂಟನ್ ಬಂತು? How he got this idea, right? So how he got this 1/d square idea? ಅದರ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅರ್ಥ ಏನಂತಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇಂಚೂರು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಾನೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಓರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಏನೋ ಡಿಕ್ಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅವು ಸೆಲ್ಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳು ಅವನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ, ಇಫ್ ಟೈಮ್ ಇಸ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಫ್ರೀ ಫಾಲ್ ಆಲ್ಸೋ. Right? So until then, watch, enjoy and thank you.